I guess letting people die is better because I can just rest them at full health rather than like keep trying to keep people up all the time. I don't know. Thank you. Thank you. Alright. Oh god. That bitch got some pain in the ass already, and now he's got backup? Hey, this shit can go sideways quick. If you're feeling low, don't push through the pain. Stop and heal or just defend, okay? I think it's pound mates time. The only thing I can say was that was pound mates. Oh my god! And that's how Marshmallow lost his eye. That did nothing! That did nothing! A lobster? That lobster was a complete waste of time. That actually does a decent amount of damage. And Sejima is not that tanky. Ow. Not good. Why is Sejima so weak, though? I mean, I guess if he was as powerful as Marshmallow, there would be trouble. I mean, we'd have to make it double. Or almost out of it.
I can't even do anything about this. This just does damage, I guess. What? I don't understand. I just got one shot. There was nothing I could do about it. What? Yeah, but I can't do anything there. That was just a cutscene. They just cutscene killed me. The fuck? That's so stupid. That happened because I killed is that because I killed is it Gmod so fast or? Oh, I should have been spamming defense. Is that the problem? I should be using the defense ability. Zero damage. I'm gonna show you zero damage, little boy. I thought that wasn't really predictable, though. Martin is attacking, it's just I'm not using the AoE ability, I'm using single target abilities. Get him out, now there's 4 of them. Ow. Brilliant. If following after dies, you have to take the focus center. Well, I guess you'll get your answer right now. Resurrection bolus. They're getting like 16 turns. What's happening right now? Hello?
どうしようかな。遊んでくんないか。やるか。なめないでくれるKona Monka Aida. 出ると思って見せてやる。本気でやってん。ほら来いよ。絶対負けない。 Ow. よしきね遊んでくんないか。なめんなよ。よしさて本気でやってん。あこれで。ほら来いよ。頑張ります。やんないの遊んでくんないかこれでもどうぞ。な。俺の Would 番 have been outside the buff up before Sejima joins, but なめると痛いな。そろそろいいか。 okay. So if I just Giga focus for Sejima, maybe we can win then. Then they can't do their weird ass fairy attack. And then I can see if that's a trigger. 勝てると思ってるよ。してみろ。私の番ね。とっておき。これでも食らえ。どうしようか Oh, な。 now he's tankier for some reason. 見せてやる。 Or is he just like weak to the darts? 誰に当たるかな。 I guess he's just weak to the darts for some reason. とっておきだ。やんないの遊んでくんないか。さあ受け取りなさい。なめると痛い目見ますよ。 Oh my god. 派手に行こうか。絶叩き対負けのめ出しますよ。おい Okay, so blunt damage against Sejima does nothing. 勝てると思ってるよ。もっと本気でやってん。なめないでくれる。なんとかしないと。見てなさい。なめると痛い目見ますよ。なめんなよ。覚悟はいいですね。奥の手やんないの当たって。して。しゃあ俺の番。怪我しますよ。あぶちかますぜ。どうす Is Sejima down? やるか。 No, it isn't. 回復絶対負けない。勝てると思ってるよ。 Okay, so 遊んでくんない now I gotta defend on まだまだやれる。 Ichiban, I guess. To rock out. きね見せてや I る。 wish. 本気でやって誰に当たるかな。ん。怪我しますよ。なめないでくれる。行くで。 I そ did- れ。 I'm alive. Somehow. しんどいね。なめ I る didn't even get a turn between that to like even defend if I wanted to. サンキュー。遊んでくんないかほらやるぜ。見せてやるよ。天の怒りだ。な。もっと活躍しちゃうよ。私に勝てますかね。なめんなよ。邪魔だよ。絶対負けない。頑張らなきゃ。してみろ。遊んでくんないか。回復します。 Women don't take 500 health. なめんなよ。どうしよっかな。もっと本気でやってん。 They're happy with 300. なめないでくれる。は勝てると思って遊んでくんないかとっておきだ。天地黎明よりの怒りなめると痛い目見ますよ。を。してみろ。叩きのめす。おいぶっ飛ばしてやる。頑張ります。ほら来いよ。ええ。なんとかしないと。なめんなよ。
気でやってん。よし行くぞ見せてやるよ剣の怒りだ遊んでくんないかな。俺の番ね。ほら来いよ。はい。私に勝てますどうしようかな見せてやる This hasn't been scaled, right? Like, there's no shot you're doing this fight without power leveling if this isn't scaled. 本気でやってん。ちょっととっておきだ天地黎明よりの怒りを大丈夫ってかよっしゃ成長を感じますまたいい女になっちゃったいいじゃない。まだ成長できる。一つ上の男さらに強く Alright, I'm gonna go make breakfast and then we're gonna do react. So, if someone else watches cutscene, you better be here in an hour. BRB. Did you put your name in the goblet of fire? Power! But yeah, overall I think it's pretty cool so far. I love games, like, I love games. This is the last one. We're done. After this one, we're done. No matter what happens. If I die straight as I walk down this tunnel, we're done. Nod. That sniper's gonna one-shot me if he gets a chance. What? The pink planet? Pink planet is a pink planet located inside the pink planet cluster. It is known for its pink atmosphere, making it look very pink. Scientists have said that among the pink planets in the pink planet cluster, pink planet is pink. Yeah. Is that too much to ask for? Like, honestly, is that too much to ask for? Ciano, named for an ancient Asari philosopher. Descriptivism is bad? What is descriptivism? So, to say put it on the table in Norway, you say kiss bare stuff it up på bærefjøla. No one gets. Like, I don't know if that from somewhere, but it's the dumbest thing I've heard in my life. Literally slapping it like. Pure faith may be distorted by blind ambition. Let's go silent for a moment. And great suffering may occur in its name. And no, if I want to ask something else. What are the teachings of Sarnorea? There's so much dialogue. Solar Flame Goddess is the light of salvation, even to those who have been forsaken by other gods. It teaches us mercy and forgiveness. Yeah, you better stay in your fucking hole. That is actually the worst thing I've ever seen in this fucking game, by far. Take me home, country road, to the place without worms. Why is it that every time we go to Grandma now, it just turns into pee talk? Just because I peed on Grandma once? The Valkyrie. Not so easy, huh? Shut up! Ma'am? Well, look at you. I've had... Well, if it isn't some stupid Mongolians. Aye, one ramen very hard coming right up. What happened? That sounds exactly like when my noodle is very hard.
Det var du har fått? Nei. Ikke ta den. Nei. Kan gå ut? Nei. Du kan sleike. Du kan ikke... Du kan issus. Du vil ikke spise. Ok, logg inn. Ta pent. Marshmallow, take us home to the place we belong. Cabaret club with the ladies. Marshmallow, take us home. Well, I could not have wished for better fruits from our unconventional partnership. The works hanging in our gallery are quite rightly authenticated, and that grubby little man from New Haven has a... Persona? Don't let your guard down. Sure. What's worse that could happen? No! Answer Do. Alright. Let's see. It's react time, everyone. Who's excited to react to things? I gotta see how many react videos behind I am. Alright, let's see what Marshmallow has to say. Can you imagine being so many people reading my fucking comments? Like, what is this fucking crazy person? Well, to be fair, my comments probably milder than 99% of the normal YouTube audience, so. Then I click your profile and see all of your comments. Can I actually do that? Is that a thing? I saw a neat video on Spacetime the other day. Oh, okay. こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。I have no more to add. ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。Is Marshmallow, yeah. そこまでだ。 And Glove Guy. 喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか。イジー。That's the guy that shot us in the chest. おい。もしかしてあいつが。 Is he evil? Not well. Marshmallow's always been evil. おやっさん。イジー。こちらは東上会6代目。Daigo Dojima, former 6th chairman of the Tojo clan. 東上会の6代目 ?6 代目。あいつがうちにいた男で1番です。東上会荒川組春日1番。堂島大吾だ。そちら真島五郎。そして冴島大河。I really watched any parts of it much, but I just know he had a construction company minigame once, and apparently he is a pirate. Yeah, now he's a pirate. I mean, Mashima's always been like an antagonist, like a unpredictable antagonist, but he's been pretty diehard for the Tojo clan generally, especially since that's what Kiryu wanted. I don't know. I mean, I get that there's some like giant plot happening here, but it just, I don't know, seems weird. やっぱり味方やったんか。大きにな6代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。どうした二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ荒川。大丈夫だ。俺はも
I already shot him once on the show, so I don't need to do it again. That's what he said too. なんとか俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ。竜の間に。To the Kiryu chamber. The March was Kiryu's best friend. Ah! 続きは今度やな。春日一番。Mashima likes Kiryu because Kiryu is the only one that can give him a good fight, basically. So like, Mashima's like eternally loyal to Kiryu, and he will do anything for Kiryu. But he's also like very antagonistic and just does random shit from time to time. It's a little bit epic random. He is called the Mad Dog for a reason. I love just having a picture of the building you're in on the wall, inside the building you're in. 座ってくれ、イチ。よかったら、そちらの皆さんも。それじゃあ、失礼します。Not you, homeless man. 会長はじめ、真島も冴島も、こちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町参詣作戦以来ずっとな。今、この部屋にいることを知ってるのも、俺とお前たちだけだ。How did they sneak in there? It was like at the end of the building. 浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には登場界の内部情報があった。知事になったマサトにこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。That was me. I did that. 情報を漏らしていたのは、Yeah. この俺だ。何？六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おい、イジ。いいんだ。俺からきちんと話す。荒川の親分は登場界を裏切ったわけじゃない。登場界の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。What? 俺が頼んで Who could ever call this? 欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね。六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな。一番よ。Capstock, Star 869, the initial boss of seeing Mashima again has worn off. The subject and is slipping back into disbelief after the plot contrib. I don't even like seeing Mashima in this because it doesn't feel meaningful or interesting in any way. 事の始まりは、マサトが青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつは、like it's just Marsha's just going to be another pointless side character. It's not going to do anything of value. ロ町参詣作戦で登場界を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば、Mashima the other memer for the Arts Games. Well, he's one of the memers. The two characters that just there's three characters here that are big. Zejima, Majima, and Daigo. And Daigo is like Kiryu's. What would you say like Kiryu is his mentor and he is like the chairman of the Torture clan throughout most of the games. And then you have Majima, which is like Kiryu's best ally, also antagonists.
And then you have Sejima, which is a playable character. We have three like big Yakuza characters here. But it's just like I don't really care because I care about them in context to Kiri. I don't care about them other than that, right? It's like the three Jima brothers, yeah. National Captain Sog subjects Endaline continues to predict the plot with uncanny accuracy. 国が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若がおやっさんにそんなことを。ああ。そして俺が困っていたところにサシロが提案してきた。マサトの要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。マサトに従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。サシロはマサトを。It's just hard to imagine a world where like Daigo and Tsujima and Mashima need some sort of weird plot in order to like win, you know? よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は And it like stuff like this also feels so stupid because it's like Kiryu spends all this time just trying to keep the Torture Clan afloat, and then like we were one game later, and now the entire Torture Clan just falling apart again. 即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だからマサトから頼まれた話をありのまま6代目のお耳に入れることにした。もし俺がマサトの頼みを断ったとして、マサトはおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは登場界の他の誰かが It's a bit like the moral of the story is Kiryu should have just been the fourth chairman. I don't like it's like the example I brought before, right? It's like Frodo throws the ring into Mount Doom, and then they come back to the Shire, and then Gandalf is like, "Oh shit, Frodo! Oh god, there's a second ring." They're like, "What? What do you mean there's a second ring?" そいつを見過ごす気にはなれなかった。 Ring two, the second, not the one ring, the two ring. 若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しい。 I think that does happen in the book. So I mean, the scouring of the Shire is not the same thing though. You know, that's like irrelevant of the like ring, and it's also not the point of the story is to save the Shire, right? その親子の縁ってのは抜きにしてな。 The point is that like Kiryu's entire thing, the reason he keeps being dragged back into the shit in every Yakuza game, right? Like Kiryu's out of the Yakuza in 2, and then from 3 outwards, he keeps getting dragged back in again because if you know, hey Kiryu, if you don't come back, we're gonna fuck up the Torture Clan. The Torture Clan's gonna die, Kiryu. And Kiryu's like, all right, man, I guess I'm gonna go beat some guy up. And then I don't remember the exact conclusion of 6. It's a crazy government conspiracy guy shows up and he's like, hey, if you disappear from the scene, everything will be fine with all your stuff, right? So it's like you would think that with that conclusion, you're like, okay, the Torture Clan is fine now, right? Like they don't have to exist forever or something, right? Like you can have changes, you can have turmoil, blah blah blah. But then it's like, you know, next game over, it's like, oh, the Torture Clan is dead again. 6代目もジジイ殺しやな。そのジジイの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし登場界の情報を引き渡さなければ、荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第で、ヤクザをどうにでもできる法律だ。結局、政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることを明かすことになる。登場界の大門が奴隷の証？言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男。それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第
この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬ってのを襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東上会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。 Yeah, does this paperwork to the Yakuza? 渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃ。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶 He 対に still 信 hasn't 用 explained why he で had き to る shoot ん me だ in から the chest. ミスがそう言ってなかったか、一番。あ、 Why he thought that was a good idea. なるほど。昨べはそれでおやっさんと話ができたってわけですか。 What if he always joined the 俺が Omi 手を回すの待って Alliance? くれりゃスムーズにいったの That's what he に。 just did, isn't it? 俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや冴島さんとやり合っちまうなんて。話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ、俺。 We just do a time skip forwards randomly with no うっせえな answers. 余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。とにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも東上会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で行ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。 Let's get down to business. おい、 Ichiban, if what Arakawa-san said is true, we should treat tomorrow like it could be our last. Once we get to the Omi HQ, there's no turning back. You sure you're ready? What? Is that the... Koro as a pound mate, okay. Was that the game telling me this is the end of the game? I'm confused. いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。 Oh, chapter 11. ありがとうございました。 I mean, we still have 10 sub-stories left, so we're definitely not done. いらっしゃいませ。 It's just giving me the warning for no reason. At what point am I gonna have 1,000 mana? Out of mana. %20 done. No, no, please. Wait, can improve your style? What does that mean?
ありがとうございました。 Is that a stat I have? When is Game Redeem's coming back? When I started the next game, because this is the Game Redeem game. So when I start the next long game, they'll come back. I can't wait for 60 people to all redeem games immediately. And then I have to turn them off again. Let's get down to business. To defeat your mom. Here are some darts. I'm just saying it would be a shame if Jason and Serp wanted to play a game, then someone came and redeemed Pathologic 2. I would hate for that to happen. とっておきだ。天の怒りだ。ほら来いよ。Pathologic 2 probably is not long even. How long is Pathologic 2 compared to 1? Pathologic 2 time to beat. What? I just realized I have like 30 hours. I'm gonna name Library of Ruina. I have no idea what it is, but it came up on Google on recent long video game campaigns. Library of Ruina. 113 hours. I've already clicked it. Oh god, this was awful. It's overwhelmingly positive though. This combat does not look very good. Looks like it's a Chinese game too, I guess. Look, I guess you can't. How do I? This guy's just freaking out on the screen. If I move this over here, does that work? No. I don't want to move my camera. It's too much work. I'll just hide the camera. Where's the camera? So I wrote, "Tell me you're jealous of Jake Paul without telling me you're jealous of Jake Paul. Lol, hater." Then this guy responded, "Jealous of what exactly? Being a child's AI generated idea of what a cool person is." That's funny. Well, let me re-enable the camera. Endaline, this is Korean. This looks awful. Also, Endaline, this is Korean. This must be a child's game. Yes. Imagine now what's the longest, most boring video game campaign? It said Assassin's Creed Valhalla. That can't even remotely be true. There's no show that's worse than Persona 5. There's just no way. Let's ask the pro version of Gemini.
What is the longest and most boring video game campaign ever? いらっしゃいませ。 I guess I should max out these, huh? What did it say? The pro version takes a while to answer, so I haven't checked it. Also, just that's right. I think we all have to take a second to realize too that if you redeem a game, I only have to play it for one stream. I don't actually have to finish your game. The fact that I've finished most games so far, that's a choice I've made because I've been enjoying them. If you redeem some garbage, then it's going in the garbage bin. Down, down, down by the river. If you keep redeeming. It's gonna be about 5. Persona 5 was good until Elite Royale. Also, I do love my sunk cost fallacies. Okay, let's do what Gemini said. The title of most boring is completely subjective, but if you want a game intentionally designed to test your patience, Desert Boss is the undisputed champion. It requires you to drive a virtual boss. You ever know about that? If you're asking about traditional big boss releases, Assassin's Valhalla frequently tops players' complaint list for tedious pacing. The main story alone takes roughly 6 to 80 hours to complete, and it's heavily padded with repetitive alliances and bloated open world mechanics that many players find exhausting. For example, Outliers The Longing, and in the game, that's on my list. Where the entire campaign was simply waiting 400 real-time days in a dark cave for a king to wake up. True. This just shows that Gemini's data is completely tainted, though. That's all that proved. That just proved that Gemini's data is completely tainted. That's good. Let me go ask Cloud, okay? Go for it. Room full of Yakuza, all men. Yeah, there's like two women. Well, it's one woman. 待て。あいつ、名前なんだっけ？天道だ。近江の頭補佐だな。あいつ、どっかで見たんだよな。どこで？ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる？どないして入り込みよった？天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客？でっか。せやけど大公、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合は、あんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け負うよ。
今日は何が起きるんや？楽しみにさせてもらうで。期待してるぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。The Yakuza is not typically in the business of idols and being sexually aroused, so it makes sense they would all be men, yeah. They're too honorable to be women. What if we asked I changed parameters. Also, the Italian, well, the Yakuza are just the mafia of Japan, right? And Italians are mafia, so. 挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。Okay, I asked to ignore Reddit. Death Stranding is frequently cited as in professional reviews for its extreme length and deliberate tedium. Critics often noted that the 40-hour campaign heavily relies on repetitive inventory management and walking across harsh, empty landscapes, describing the first dozen hours as an absolute chore before the mechanics finally kick in. Another standout is the critic circle is Final Fantasy 13. Reviewers would widely condemn its agonizing slow pacing, pointing out that players must endure 20-hour linear tutorial consisting most of walking down straight hallways and fighting repetitive battles for the game world opens up. Death Stranding completely wrong here, but 13, that I can believe, because that's explicitly what I remember from that game. I remember playing it for so long, finally getting to the open world and being like, I'm over this, I'm bored, I'm done. Which game is this guy from again? Which game does he go to prison in one of the Yakuza games? XY, so that's 200. Saru Watase, Omi Alliance Captain Watase found the patriarch. What? I'll say. いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員。This guy's really cornered the market of dudes standing in rooms talking. Yeah. その時渡せは懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。Cutscene gun this guy. 創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては、我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く。I'm just what I say? Yakuza. Is it gonna tell me? Okay, it was in Yakuza 5. And okay, that's it. He was in 5. Okay. Weird. We're not making Yakuza with the female lead? Never. Never ever. つきましては、現会長
The rich Yakuza can't afford more polygons for their microphones. True. Cutscene gone. Oh, okay. 嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますんや、頭。何をとるんや。I like the idea of like all the Yakuza stuff is all about how, you know, being a Yakuza is all about honor and respecting your patriarch and stuff, right? Like the patriarch is supposed to be the head of the family, and respecting the patriarch is the biggest thing imaginable in all the Yakuza games, right? If you don't respect the patriarch, that's like a huge black mark on your soul. That's, you know, that's what makes people cut their fingers off, what murders people. No matter what you're doing, you have to respect the patriarch. But then you have stuff like this where it's like, I guess no one in the Omi Alliance respects this guy because he needs to have the Torture clan to defend him. He doesn't have the respect of a single person in the entire Omi Alliance, I guess. 東上会6代目堂島大吾だ。東上会？なんでそんなんがここに。東上会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ！そんなわけあるかいボケ！ It's such like an unrealistic ミスがそう言ってなかったが、一番思い出したか。ええ。でもまさか東上会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな跡目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです？それを6代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出したとき、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって解散させるか、その一点だった。まっとうに直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかもカムロ町三景作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは三景作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る？それには2つやるべきことがあった。一つは三景作戦を成功させることだ。成功させる？そのために荒川さんには東上会の情報をあえて漏らしてもらい、カムロ町から東上会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその三景作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が6代目に頼まれた2つ目とは、欲深く非常な東上界の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東上界が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのはカムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやっさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日
同時解散宣言の日に。Just to be clear, from a power scaling perspective, Mashima would solo this entire room. Just to be clear. And it wouldn't hit me close. Good scene. I still not what I'm thinking is Kiri ever beat Mashima properly? No, it definitely didn't. It's a rare thing. I thought they couldn't find a new way to do exposition, but then bam, they hit me with another scene of dudes in the room talking, yeah. But then you have this, right? And that's a really good scene. Is this guy like the Giga OP guy? He's very powerful. There's a scene in is it Kiwami? 2? This? Is he supposed to be wearing a is he supposed to be wearing a construction? This in Kiwami 2, there's a plot thread where basically the bad guys come to take over Kamurocho, and this is what they encounter. There's like a whole clan of people. Like we're talking like hundreds of people, maybe thousands. That's like... and he wins, by the way. I don't know where the cutscene is of him winning, though. They should be here somewhere. Mashima defuses a bomb. I don't know, Mashima saga, all cutscenes, game, movie. You play as this dude in you play as him in the Yakuza 0. That's the only time you play as him. And he's like an insanely good character in that. Like Mashima is like it's like between Kiryu and Mashima for like the two most legendary fighters in the entire universe, and Mashima, I think Kiryu as the main character probably has the better feats, but Mashima probably has the more like legendary feats, maybe. Like Kiryu has the better. We see more Kiryu feats, but Mashima has like better feats that we don't see. Maybe you would say. そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。Okay, well, this feat. Okay, so you want to say my birthday feat, but. 俺らも極道やったら力ずくで止めてみろや。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。 Why did you have more scenes like this? It's such a good scene compared to everything else, right? 一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな、おもろないわな。
お前も裏切るんかケント味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそー、血がたぎるってもんじゃねえか。なめてんと痛い目見るぞ。手加減しねえぜ。頑張ります。見せてやる。なめんなよ。当たって。ほら来いよ。本気でやってよ。どうした？舐めると痛い目見ますよ。とっておき。誰に当たるかな。I like him just standing over there doing nothing. 怪我しますよ。舐めないでくれ。勝てると思ったぜ。勝てますかね。 I wish I knew what was Dragon's Vortex. ほら来いよ。舐めると痛い目見ますよ。なめんなよ。 What's the... Oh, this thing. Whirling Blade Dance. 叩きのめす。本気でやってよ。行くぞ。してみろ。これで。どうしようかな。奥の手。誰に当たるかな。ビリビリしやがる。私の番に見てなさい。遊んでくれないか。私に勝てますかね。よし、行くぞ。見せてやるよ。天地黎明よりの怒り。舐めないでくれる。本気でやってよ。俺の番ね。Oh my god, he's stunned. 頑張ります。見せてやる。やるか。当たって。舐めないでくれ。よし。怪我しますよ。ビリビリしやがる。 Jackpot. 俺の番だな。 Ah, he's resistant to that, huh? こいつは来て。おいで。どうしようかな。奥の手。ビリビリしやが Maybe it's gonna do more damage. Oh, he's resistant to that too. る。よっしゃ。舐めると痛い目見ますよ。絶対負けない。私の番ね。見てなさい。これでも食らえ。 Let's kill this dude. 見せてやるよ。くらいな。頑張ります。見せてやる。ほら来いよ。当たって。さよし、勝ったな。Oh. くそが。加減にさらせ。渡せ。やべ。渡せ。 Punch this guy in the face, bro. Oh. Really? なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな。堂島の竜が。 That's so lame. I thought, wasn't it our point of the ending to 6 that he was supposed to hide himself permanently? I'm confused. あんたが見つけたのか、あの人。あの人。何を言うとるんや。 Is that the man that has Kiryu? 臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。
Reunion? It's not even a good reunion, it's just lame. Because this doesn't make any sense anymore, because now Ishiba's role in this game is completely pointless, because Kiryu could have just handled this by himself. 誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやがる。No, Kiryu, don't give the side smile. よっしゃおかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞこら。 なめてんと痛い目見るぞ。ビビってんのか。どうしようかな。ほら。あやんのか。来いよ。遊んでくんないかな。当たって。私の番ね。勝てると思ってる。見てなさい。本気でやってん。 I feel like you have to earn reunions like that. I feel like you can't just like have a character show up and be like, oh my god, it's the character! What the hell, man? That's the character! The expense will eat up the of course they will. これで全部。 Reunion slump, I love that too. It's the character 10 out of 10 game. I'm eating it right now. No, you don't. You don't owe that guy shit. What are you talking about? There were three characters in that room that could have soloed that. Zejima, Majima, and Kiryu. They could have. I mean, honestly, Daigo could have maybe soloed that, if you're being honest. Either one turned out. What happened? Kiryu showed up. So there were 4 possible characters that could have soloed that. Daigo debatable, but maybe. It's like our role that was completely inconsequential. We didn't need to be there. Ichi. おやさん。すみません。体のやつが言うこと That's what I'm saying. 寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。 No, they couldn't have. There's no chance. They wouldn't even go remotely sideways. 仲間のおかげっすよ。 Daddy? What? What? そうか。 Hello? いい仲間を持ったな。うん。いいことだ。おやさん。今まで本当によく生きててくれたな。 Isn't that kinda his dad? I mean, yeah, kinda. Yeah. おやさん。 This is supposed to be like a TV camera. The beginning, which feels like 100 years ago. Okay, we need to confirm or deny something here. Hey, Gemini, fact check real quick, please. Do Yakuza in Japan have, like, official Yakuza papers that make their Yakuza organizations official and stuff? Is this actually how that works? Is organized crime officialized in Japan?
That's what Gemini has to say. Yes, it sounds crazy, but the Yakuza organizations actually do have an official legal status in Japan. Okay. Oh, there we go. Good to know. You also have to pay yearly memberships. That's not what they're doing. They're delivering a dissolution notice to the place. Yeah, but the dissolution notice is of their organizations, right? Aren't they dissolutioning their organizations? Fortune seller, I would like the organized crime, please. Do they have to create budgets and forecasts for the organized crime on a yearly basis? While simply being a member of the Yakuza is not strictly illegal in Japan, this official government paper trail places several legal restrictions on their activities, finances, and how they can interact with the public. Historically, because they operate in the open, Yakuza groups had public corporation offices with brass nameplates, published their own newsletters, and members even carried official business cards with their syndicate's logo. They legalized it. イエスね。さっきからそう言ってる。OK？言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。6代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ。カムロ町産経作戦の時に助けがいるって。What's the story? Oh, we still have to fight the other guy, I guess. じゃあ、真島さんや冴島さんも？もちろん。伝説の極道たちつっても案外気さくなもんだったよ。They're legendary Yakuza. ところがそんな彼らを奇遇にも別口であった一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ、おやさんたちに無理して無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけで。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだね。おお、デート？今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。Arigato. Oh, we went from the bar into a different place. Gotcha. Okay, can we cutscene gun this guy now, or what are we doing? It's time for the bad guy to show up and cutscene gun this guy, right? The young master. 星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程わきまえてなかったっつうか。バカ野郎。俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。I'm just a regular old dead man. 蒼天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑ってるみてえだな。近江の組員たちも町の肩書きの皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった。言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか？いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだって。I don't understand why they disbanded the clans. I'm not sure I understood that. ところがそんな風には見えねえから、おやっさんは役者なんすよね。
蒼天堀の一件で Vibe decision. マサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの感触だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。What now that he Yakuza? What is that emo? Jesus Christ. だがそうのんきなことも言ってられねえ。え？六代目は私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろマサトが俺に登場会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。マサトは自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえとあいつは身を滅ぼす。 Can you just get shot already, please? 手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよ You ね。 do have a title. Dada. この先大家さんはどうする気なんですか？これから何を？六代目は私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。Like some sort of orphanage. A Yakuza その時期が orphanage. 来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。ああ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね。ならこれから Cutscene gun. おやさんの子分にしてくれますか？石おめえ俺はおやさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。パパ16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。 Just cutscene gun, please. 嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。You only shot me in the chest because you knew I'd be fine. I mean, that's... いやお前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。 Okay, so at least he's admitting that he didn't do it on purpose. 俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。 Okay, can this guy just get shot already, please? じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんなら They can do the embrace and then they get shot in the ま back. た俺を子分にしてくださいよ。Do the hug and then goes, ugh, ugh. And then slow motion and he falls to the ground. ない一お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。
でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢。And it says, you are not prepared for what comes next in the game ends. I am bloodthirsty. 茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父でそんなわけねえのによ。やめてください。恥ずかしいっす。 What the heck kind of problem does this guy have that he's fine with all that? He's Japanese and is part of the Yakuza, that's what they stand for. Family, it's like Fast and Furious. Family. 生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。Repressed daddy issues Yakuza, yeah. 父ちゃん母ちゃんにどうなんすかね。わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。What if I told you that you just met one of them, Kazuma Kiryu? 夢で見た話だった。全く不毛だな。 Okay, cutscene gun. Let's get to the part of the game where this guy gets shot. We need to motivate Ichiban to do the right thing. Then Ichiban has to decide to spare the Matsumo guy at the end of the game, even though he killed this guy. Things were never the same after his dad was executed during the succulent Chinese meal? Wish my daddy could have shot me dead so I could have learned strength or some crap. I might have made you a strong person. No cutscene gun? Unbelievable. Yeah, unbelievable. Hi, Kasuga Ichiban desu. 今出れないんでメッセージをどうぞ。 The curse is broken. カスがこれを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方荒川の死体が。Hey! No cutscene gun, but technically, I mean it works. Psych! Wow, who could have seen that coming? In before he faked his own death. In before he faked it in order to motivate Ichiban. That was a long chapter compared to all the other chapters. Coin locker, baby. Wait. Cutscene voicemail. Jump center, I can change jobs. Wait, which game was the locker baby in this game? I don't remember. Was that this game? It probably was, right? 荒川真澄はゆうべうちの親父と会食した後一人で平安路を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な堂島大吾にもだ。無事だったのか。ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった。春日にそう伝えとく。Of course he got cutscene gunned. He doesn't get he got cutscene gunned off screen.
しかし近江連合のしかも次の跡目とまで言われ Game た didn't 荒 have the 川 balls to 組 show ま it. でが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東上会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いたカムロ町から東上会を駆逐するという作戦に手を貸したのは1にも2にも自らの国の Was it worth a cutscene gun? He just got off-screen gunned, yeah. 島大なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東上会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。 Oh my god, they're like explaining what the morals of their decisions are and how they felt about those moral decisions and why they did those moral decisions. Ah, my favorite thing for characters to do. I loved at the end of Lord of the Rings where when Sauron came out of his tower and he said, "You see, morally to me, killing a person is not the same as torturing them, because by killing them, I release their spirit onto Iruvatar, but by torturing their spirits, that is an eternal torment that they can never overcome. And that is why I have decided not to murder you at this point, because to murder you would be to release you, and I do not wish to release you, because under my moral system, that would be a greater evil." あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、8代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく。近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前をきっちりつけさせていただきますので。You see, to understand today's geopolitical conflict, you need to understand the collapse of the Dundines in the Second Age. So I obviously wasn't paying attention, but are these guys upset because the Omi Alliance are going to promote them into higher roles? And now that the Omi Alliance is dissolved, they can no longer be promoted. But the Omi Alliance also doesn't exist, which means that there's a power vacuum that they could just go occupy if they wanted to. I don't know. There's gonna be bombs in those. Guaranteed bombs. Oh, never mind. Money. How boring. まあね、あれですよ。我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。Oh, just don't want to lose power. Yeah, but they don't have to lose power because the Omi Alliance has dissolved, and so has the Torture Clan, which means that now there's more power for them to gain, right? Before they have to compete with power with the Omi Alliance and the Torture Clan, but now they don't have to do that anymore. They can just swoop in and take over that entire market now. They can just all be theirs. そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください。二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何？何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。なんだと？今なんて言った？沢城。Yes, him right where he wants him, yeah. おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。
荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ、何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場界の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任教道のご指導が。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強えやつに弱えやつが従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ。このボンクラが。Jesus Christ, he turned him into Majima. これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。Is he supposed to have killed that guy? ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親やられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるわ。因縁でっち上げて俺に喧嘩売って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか。じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。I forgot he did 帰る this. ぞクソガキ。鳴ってるよ電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。もしもし。声でか。ちゃんと飯は食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか。平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理を。I'm going to. If they let me. でも今は。いいから来い。わかりました。
星野会長から呼ばれたんですか？平安楼に来いって。行くの？ああ。おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。I think it'll let me. Are there spamming cutscenes? Okay, step 1. Gear. Zao. Equip. This. Now we should have no more enemy encounters. Hey Zao. Ah, shit. Oh no, what happened? What's happening? Wait, what's happened? No! Wait, what? It must be bugged. That's weird. Someone experienced that bug before? That was strange. Oh, that was weird. Oh, what can you do? Oh my god. Hell Stew isn't new, right? We've had that one before, right? What's the difference between that and Hook? Oh, I was on movies. Is my controller busted or something? What's happening right now? Wait. I can't tell if my controller is busted. Weird. What the fuckers? How are there no sub-stories? Are all the sub-stories I have left shit that I need to like unlock or something? What chapter are we in right now? 13? Maybe I have to talk to the guy. I know there was one sub-story I said I was gonna unlock in 13. Do. Good talk. What are these guys up to? What the hell? SOS! The tiger took my brother! Sure. Takoyaki!
Paralyzed. Debuff. Miss. Buff. Now GG. 立て直さねえととっておきだ天地黎明よりの怒りをなんとかしないと。見てなさい。 Yeah, he's resistant to that. しねえと叩きのめす。これはやばい。奥の手。やるか。誰に当たるかな。 I think these guys are like overly tanky for no reason. 見せてやるよ。本気でやってこいつはきつね。しんどいね。怪我します。とっておき。なめんなよ。誰に当たるかな。なめないでくれ。しんどいね。邪魔だよ。ほら来いよ。きついですよ。見せてやる。当たって。 A couple more dart runs and we should be able to kill this guy, yes. It's just like not very challenging. もっと本気でやって。舐めると痛い目見ますよ。なんと見てなさい。あったれ。 なんとか叩きのめす。 Oh god, he's so far away. Jesus Christ. What do you have against Captain Crunch? He's way too tanky. Without doing any noticeable. I think that's interesting. 任務完了。 Okay, we should turn some quests in. Then we can maybe unlock some more quests that we can turn in. And look at that, that's so much stuff. It's just more bug deliveries, also more battle deliveries, I guess. I bet I need to finish this list to like fight Amon or something. That would actually be insane. Oh, I can see what challenges I can do if I want to get like... If I walk more, I'll increase my fire. Is fire what I'm looking for? I think it is, right? That's like my lust or whatever. True hairness is not a bento no matter what kind. What does that mean? I have a bento made that survived 5 times. Tinker. Have your gear crafted 10 times at Roma's workshop. If I just go craft some stuff, I'll just get stuff, right? Oh, the stuff we're already done with, I guess. Defeat 1,000 thugs roaming the street? Oh god, I guess I need to get the thugs back out, huh? There's 7 hero weapons. Okay, I don't know.
Like 7 bodyguard weapons. They just mean like the class. Okay. Ah, so if I just go buy like every weapon from every store. Defeat 100 enemies as the bodyguard. Ooh. Sure, there are better ways to do that, right? Sure, there are more convenient ways to level up. You leveled up. どうなるか分かってんだろう。手柔らかにお願いします。どうしようかな。君、遊んでくんないか。誰に当たるかな。Us. Warrior Shin. 見せてやるよ。天の怒りだ。また本気でやって。Oh god, and now this guy's like giga tanky. とっておき。誰に当たるかな。俺の番。ほら来いよ。は。邪魔だよ。かかってこいや。おい。行くぞ。よし。I think we throw shit to this guy, shouldn't be resistant. 見せてやる。Nice. 俺の番だな。とっておきだ。は？プレゼントだ。遊んでくんない。よし。見てなさい。これでも食らえ。私に勝てますかね。Auto attack. 大して。任務完了。 Let me go check behind that old people home. Maybe that gate's open now. Or maybe there'll be a man there we can group. Well, the streets are so much more comfy that I don't have to worry about being assaulted 24/7. Oh, nice.開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。Pressure tracker. We got 2 of these trinkets that prevent mob spawns. That's interesting. I was thinking if you want to go like talk to that Tosho guy again, just like buy some stuff with the things. Might as well, right, since it's in the vicinity. Did I see something for just a second here? I did. I feel like we made a lot of progress today, but we still have like 10 sub-quests left, so... Assuming they're straightforward, so that's like at least one stream of just sub-quests probably. And that's assuming they're straightforwards. But in reality, they probably require me to do some stupid-ass grind to get access to them.
How many do I have? Oh, I can afford this Sakura Storm. I don't know what job that is, but no. Oh, Jesus. Let's just buy this Sakura Storm, huh? There we go. Dude, walking around the world with no NPCs is way more comfy than having to dodge them 24/7. Is that Ichiban's theme? His name is Ichiban. 昨べの荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう。近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川が殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやっさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰がおやっさんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。But it was 4 individuals dressed in Onomichi-kun masks who did it. Onomichi-kun. そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、 The Young Master. 今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあおやっさんの殺しは。 Oh, that is okay. Okay, it's the that's his alternative name, 青木 right? の意志が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川なき今、青木の勅令を受ける人間は限られておる。Gun. Hey, I called it. There's dinner while they sit. 荒川の仇を取るがいい。必要であれば
清流会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。敵を撃つ気はないと？ Like I'm gonna meet only died. おやっさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする？おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで At least the gun is 解 vegan. 散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き I 様を guess, 証 yeah, I 明 guess し it たかったんだ would と be 思いま vegan, す。 right? Because it's made of natural materials. なるほど。それを貫くため、 And it was お never やっさんが sentient. 辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の弾取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺は若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せ者だな。 What if the gunner was made from wild horse いいんじゃ fat? ねえか。お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ？都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど。すでに策はあるということか。しかし、青木に近づく以上、危険は避けられん。清流会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は、骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。I am my friends. 俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。Bro, one of your friends is the guy whose superpower is pretending to be homeless. What do you mean? 待っててくれたのか。どうだった？悪いな。俺一人最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろう。それは間違いねえが。俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか？ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどな。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。Hey, sub-story! We got one.
Sub-story number 43. Let me sponsor with this one. We only have 9 left. Pa 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 pa. Ow. I should eat some food too, but let's wait over here. Do 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 do. Head-o-bong, head-o-bong. いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。Over here and down. Da 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 da. What will this sub-story be? Let's see if the honker back here is there too. Maybe the honkers only come out at night or something. Okay, let's see if we're getting a good one or not. Oi, 大丈夫かおっさん。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで、数取り機を押すたび激痛が。おいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか？バイトを雇ったんだが、ドタキャンされてしまってね。休むわけにもいかないんだ。おいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか？いや、数取り機さえ押さなければなんともないからそれは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃のMe playing PoE, yeah, 通量調査のような地味なアルバイトやり。You lied on the this is you playing PoE PoE too? Like God. That's you. Then you say that's you looting. That's you losing one scroll with some. And then you sit down and you're like, "Oh, a chaos orb." Click. Ooh, a transmutation orb. Click. Start. The traffic sensor sensei. Very accurate. なんだそれ？何？君は交通量調査を知らないのかね？聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか？何？簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えんだ？交差点の脇に座ってそこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ？例えば車を数えるとするだろう。おい、大丈夫かよ？なんとかこんな感じで
車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい？おう。要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り。バッチリじゃないか。じゃあルールが分かったところで早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな。こんなもんかいだ。痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい？頼むよ、生かしたパーマくん。痛みが増してきた。座りながらできるし時給も高いよ。 Still just counting crap. What do I do? 仕方ねえ、やってみるか。本当かい？いやー助かるよ。君名前は？春日一番だ。春日くんか。いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年？そいつは相当なベテランだな。まあね、カウントさせたら右に出る者はいないミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。He said something a bit different there. そんなにすげえな。He said Mr. 今となってはこんな手だけどね。Technical overacting is very normal in Japanese media. I feel it's just accepted. In Norway, we would cringe. I think it's fine conceptually. Like it's for this it's fun, right? But it's just it's very overused. 実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ私より丈夫そうだから体の心配はいらないと思うよ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことか。ああそうさ。この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して街がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが準備はいいかね？ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。初めはお手並み拝見ということで15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。おお。1 2 3 4。なるほど。How do I know the gender of all those people though? へえ。Yeah, what's up, Modus? 5? What the hell? Well, then here's your compensation. マジか。Modus tried to sabotage me. Rest of the job. You didn't think you were training for nothing, did you? There's more tactical senses than this, however. We'll get in some more advanced techniques next time. What, you gonna make me click it harder? Huh. If this job was easy, I wouldn't have tendonitis. Regardless, harder work will mean higher pay. I hope that entices you to stop by. Sure, I'll come by when I get some free time. Like right now? Like immediately? How is the video game Japan? It's certainly a video game from Japan. That's what I'll say. No. We should be pretty close to the end of it though. I don't think we're like a stream away. We're probably like 3-4 streams or something. What about women? Okay. Oh. 1 2 3 4 5 6
7? なるほど。Hey, that's pretty good. Kazuga-kun, a nice accurate count. Right, I'm supposed to remember that. 30 years, I've supported the city from behind the scenes. Truthfully, it wasn't the best father. The job is my pride and joy. Pride and joy, huh? Fitting for someone called the traffic census sensei. Huh. Please, you're getting me all choked up. Kazuga-kun, you're indeed a fast learner, so come back soon, I'll teach you the rest. Ah, isn't it exhilarating though? Your compensation will be even higher next time. Do stop by again. Yeah, I'll be back. I really needed to split up into multiple parts. No. Arigato. No, separate count of men and women. Okay, separate men and women. Oh. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5. Ah! なるほど。 What was the count this? God damn it. Yokama, it's always been lively in Dapper City now. Why don't we try again? Okay. Also going to count 2 different sets of people. He has a counter. I don't. No. Oh. なるほど。 I think it might be 665. Why robot? It's a Japanese game. God damn it. That's all you need to know. It's a game in Japan. No. Oh. なるほど。 Is it 665 the other way around? There we go. ありがとう、春日君。 I got that one person running wrong. I thought it was a man, but it was a woman. I bet he's there to steal Enda's people counting job. Well, it's this guy's people counting job. ずいぶん賑やかで指が疲れたぜ。この辺りは listen, 昔からいろん for な any 人が question, 行き just 交う it's a から Japanese ね。 game. 数えるのは大変だが、なかなか面白いだろう。 There's no rhyme or reason for there being a robot there. It's just a Japanese game. だから私はここの交通量調査が好きなんだ。 Same reason there were Roombas going across the ground. だけど、よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったんじゃねえか？ありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ、道野のおっさん。まだまだ現役だろ？それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。I also have arm cancer. 痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何？心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね？それはまあ地味なのに意外と難しくて気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやって数取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。
だからこれからは自分が楽しんだ分後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第1号ってわ I け feel like my doctor telling me to stop picking up chaos orbs. そういうことになるね。 Relatable. 私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには荷が重すぎるけどよ。そうだ春日君、これを。それは私の意志を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお古なんだ。意志を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第1号ってことでその記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったらその時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え？おっと、休養を思い出した。おい待てよおっさん。 Actually, your arm is fine. Set to the old tally account you have been using is just filled with uranium. それじゃバイビー。 Yeah, so what, does it follow up with him? ったくなんだってんだよ。だが交通量調査員なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事が。 Okay, so the moral of the story was that it takes a lot of people to keep a city running. That was the moral of this Yakuza sub story. Unironically, that was the moral of the story. It takes a lot of people to keep a city going. I don't feel like we have time for another main quest. I mean, we could start it, I guess, but then I might be here for an hour. Did he say close again? No. They just look close from a distance. I guess let's start the sub story or the main story, I guess, and see how long that takes us. Let's see if that's gonna lock us into a 40-minute cutscene or not. Do 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 do. Good talk. What the hell? What's happening here? 法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの国に託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれねえな。同情してる場合ではないですよ。よし行くぞ。おいちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。すまねえけどどうしても。
あんたどこかで。Okay, what? Why were we stuck on that for an hour? あ、お前あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。 I doubt that. 秒で終わらせたる。 Are they gonna have some like technicality for why the Ome Alliance actually isn't actually disbanded? Well, you see, technically. That is close to being played. This guy somehow lost no health. Real? That was so tough. Breach Japan. 邪魔するつもりやったんやろうが残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろ。この後いつどこでいつやる全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどお前ら久米に近づくことは一歩たりともできへんで。 Because I have a bomb strapped to me. どういう意味だ。久米を当選させることは都知事の勅令や。その生涯となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。 On his homepage, I'll teach me how to use internet. Absolutely. What the hell is a homepage? Just standing up. What is he supposed to do from the top of the building? わしにも把握しきれんほどの近江組員が偉人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ。常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。Hey, Kiryu, I want to play a game. の遊びだということですか。 I want to play a game. いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。Because Kiryu has spent his entire life being misogynistic towards women, the game is going to be to prove that Kiryu believes that women are strong enough to handle physical violence. He has to beat a woman up. 青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのがカムロ町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。
地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、登場界が壊滅したからってカムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょ。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか？先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦など If し a な room く is て a も room full of people, 彼らは実 exposition 質的に消 dumping, 滅 to した survive, っ you て need to こ pay とじゃ attention ない to の？ all of it and repeat all the dialogue at the end of the scene. Live or die, make your choice. 果たしてそうでしょうか。今回 I would 解散 die. を主導したと言われる幹部の一人、 I better know what they're talking about right 荒川 now. 真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく。 Is he arguing that his plan to remove Yakuza from Kamurocho was better than the Yakuza clans dissolving because he orchestrated that one murder from the Yakuza clans dissolving in order to do the numerical? Well, you see, my plan resulted in 0 fatalities. Their plan resulted in 1 fatality. Therefore, my plan is better. GG. 作用しているわけです。今回の総選挙、民自党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民自党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力をもってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。リーチジャパン。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ、前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなる。 Okay, your special power is pretending to be homeless. Your opinion is invalid, okay? 別の場所で演説するみたいだけど、どうする？さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。What do you do here? お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて、会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。 It's this atomic rocket launcher. で、会長、俺に渡し忘れ Just be clear, we were about in the center of the city, now we're at the complete northern part of the city somehow. たものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？頼み事？ Okay, a little bit of money, don't need that. 立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろ？はい。見つかったんですか？青木に勝てる立候補者？四方八方手を尽くして探したんだがな。いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。E-I-E-I-O, and on that Yakuza was a お前が出馬しろ。 Did I suggest that too? Did I say when that was happening? もう少し早く思いつきゃよかったな。Yeah, I did. ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。 Who cares? 捨てていいんだよ。 I called it! はあ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんで。久米を捕まえるチャンス？
立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。I can't think of a single better solution to this problem. 当選確実と言われている。その状況でもしお前が Are we gonna have a running for office minigame now? Is that what you guys said? We weren't even close to being done. どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。世論ってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことは久米との接触だろ？違うか？ I came in like a step in ちょっと待ってくださ stone. い。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。I like that this guy just forgot to talk. When we were having dinner, he just forgot about this. There's just like this entire thing he's doing right now just slipped his mind. He's just like, oh shit. マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ？ What time is it? やばいわよ。 Showtime. すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこですか？馬車街道にある西浜ビルの中だ。Please don't teleport me there. Let me save the game. Oh, teleporting me. Oh no, nice. I now have previously some real rough question in your backup seen by if you're interested. What? What is this? I have no idea what that is. Alright, video gamers, good video gaming session. Is that the time of day, or what is we're at 48 hours played, I guess, right? No. 53. That's the autosave though. If the Kiryu scene was supposed to make me like the game more, it really didn't. It made me like the game less. That actually made me like this game way less. But hey, what can you do? That's life sometimes. Sometimes you like a game more, sometimes you like it less. You know? That's just how the cookie crumbles. Let's quickly take a little gander, see if anyone's streaming. Ooh, okay, there's someone streaming. Hi, video gamers. Thank you all so much for today. Hope everyone had a fantastic video gaming time. I definitely enjoyed myself. I mean, even if I don't like the story too much, at least it's like, you know, it's kind of entertaining in like a bad way, I guess. That's something. And I mean, the battle arena at the start was kind of fun. I kind of enjoyed that. But yeah, I'll be back for time on Saturday at 12 North at 12 p.m. GMT +2. Schedule out there, local time, some good stuff.
If you're near, feel free to stream to the Discord. Oops, we'll be playing more Yakuza. Is the bot down again? There's no shot, right? Why does anyone know why Streamlabs just shuts your bot off randomly? I don't know what the... Like, it's like, it was on for like a solid like year, and then suddenly, and I was like, oh, we're off again. Wait, it's still on. Which bot? Streamlabs. Discord. Oh, it just doesn't want to take commands. Well, what can you do? That sounds like a problem for a different person. Chatbot or cloudbot? Whichever one lets me send the chat messages. Or commands. Yeah, we'll be back with more Yakuza 7 on Saturday and Sunday, and then it's back to Hollow Knight on Tuesday. Once we're with Yakuza 7, we'll the chatbot is 100% offline. Oh, I don't have no support anymore. Yeah, I just use the online one. Once we're done with Yakuza, we'll probably finish up Hollow Knight, assuming that those two don't happen at the same time, which I think is very, very unlikely. Then we have some shorter games coming up. We have when I start the next long game, I'll open up for redeems. So, anyway, see you. No. I will see you sooner than you realize. Love you all. Appreciate you all. Keep fighting fast. Oh, wait. We're reading. I forgot about that. Whoop. Oh, of course, I don't have any. Bag Squad Raid. Endaline Bag. Why doesn't Twitch... Twitch, hello. Why don't you guys just make your own chat command feature? How about that? How cool would that be if I could just do everything through Twitch? I have my chat overlay, my alerts are already on Twitch. Twitch, just give me a chat overlay, give me commands in chat, GG, we're done. I don't need anything else now, I can just be on Twitch. How cool would that be? Give me the ability to play videos with chat commands too. I guess you... Wait, can you do... You can't do that with the alert system, can you? Wait, maybe you can. Okay. I gotta go look. I think the alert system can only be done through channel points, right? I'm pretty sure. I don't know if you can do it through chat messages, actually. Sauce G. Anyway. Love you all. Appreciate you all. I'll be back in a couple days on Saturday. Have a great rest end of your week. Keep fighting foes. Bye-bye. La dance macabre.